In this segment, after going through Mexico and some of the northern countries, we're going to go into Brazil and down into Chile and into Argentina, Lima, Peru, and then tell you something about our helmets as they relate to South America. Que en esta segunda sección vamos a estar hablando más bien de Sudamérica. Vamos a estar hablando de los cascos que se usan en Argentina, en Perú, en Chile, en diferentes partes de Sudamérica, y también vamos a platicar un poquito de los cascos modernos que tenemos nosotros aquí en Phenix Technology. And we'll get over here to Lima, Peru. Now I don't have a modern helmet from Lima, Peru, but you have to understand most of what Peru wears is American fire helmets. But this happens to be a parade helmet from 1884 from Lima, Peru, and I was very tickled to get this because they're very hard to come by. This actually, and I said this in one of our other operations, I said we'll find that a lot of helmets around the world that they use for parade helmets were French helmets. This happens to be a French helmet from the 1880s, and this helmet is from 1884 from Peru, and I've since contacted the Lima Fire Department and asked them about the helmet, and they said yes, that was a parade helmet, and could we have it back? And I told them no. Sí, dice que este casco es más bien de 1884, y este casco, ese estilo es de Lima, Perú, y ese estilo francés. Estos cascos lo hacen en Francia, y lo usaban más bien para desfilar, para desfiles, y ahora hace poco el señor Ray se puso en contacto con ellos para ver si ya no tenían más cascos, y les comentó que él tenía este casco, y se lo pidieron, le dijeron que se los daba, y él les dijo que no, que es de él, pero sí se usaba en 1884, un casco muy bonito que se usaba para los desfiles. Now we'll continue down on the west coast to Santiago, Chile. And this happens to be a fire helmet from 1920. This is actually a Carnes helmet, and they referred to these as jockey helmets back then, and they would normally have a front piece on them if they were sold in the United States, but this one happened to be sold to Chile, and it was actually from Company 6, and I got this from a fellow back in New York back in the 1960s, and it's still in pretty good shape, and this is what they wore in Santiago during that era. Sí, dice que este casco es de 1920 en Santiago, Chile, y dice que se usaban así como usan los jinetes de los que corren los caballos. Es un casco chico, si se usaba en los Estados Unidos le habían puesto también aquí enfrente y una parte enfrente, pero era un casco muy popular, también estaba bastante ligero y está hecho por una de cuero y muy popular, y también en el año 1920. In 1975, and this again is Company 6. I seem to have a lot of helmets from Company 6, mainly because I have some friends down there. This is actually a helmet that was worn for parades, and it was a helmet that was used in Santiago, and it was made down there by somebody, and it was a compression molded helmet. Very, very cool looking helmet, I thought. And this was given to me by some of my friends from the Santiago Fire Department who came up here for a training exercise. And it was never used for firefighting. It was actually used as a parade helmet. Y también es de Santiago, Chile, y se usaba más bien en 1975, y de la compañía número 6 de Santiago, Chile, él tiene amigos en esa compañía, por eso es que le regalamos los cascos. Dice que este casco nunca se usó para combatir incendios, sino que era de gala, era para desfiles y más bien de gala. Pero sí dice que está muy bonito el casco y se lo regalaron los amigos, pero se usó en Santiago, Chile. Then in about 1995, they went to these helmets, and I'm not sure if they use these for firefighting or not. And you're going to see this in a lot of the helmets that we talk about when we talk about the helmets from different countries. As you notice, this is a German-style World War II helmet. And after World War II, the German Fire Service adopted that helmet for their helmet, and it was a very, very popular helmet. It became popular all over the world. And with the crown piece on it, this I believe indicated that it was an officer. And I'm not sure this was used for actual firefighting, but if it was a very lightweight, very comfortable fire helmet. And again, it's from Compañía 6. Sí, esta también es de la Compañía 6 de Santiago, Chile. Este estilo alemán, dice que es un casco muy liviano y se usó mucho durante las guerras, después de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Dice que él cree que la corona esta es porque era un oficial el que usaba este casco, pero sí es un casco muy liviano, estilo alemán, y también que se usó en Santiago, Chile.
Now we're going to, and again, in Chile wears, I would say, a lot of American helmets. They actually wear the German helmet over there, the one that glows in the dark in a couple of companies. And we're very slowly getting our helmet into Chile, and they really like our helmet down there. Now I want to jump across to the East Coast again and go high, and that would be Montevideo, Uruguay. And to find a helmet from Montevideo, Uruguay is almost impossible. And but this one I happened to find on eBay, and I bought it. And I sent a letter down to Montevideo, and they said yes, that was one of our old helmets, and we don't have very many of those. And once again, they said, can we have it back? And I said, well, I don't think so, but we'll make sure everybody knows that it's from Uruguay. And so I thought it was a parade helmet at first, but they said no, that was actually the helmet we fought fire in with a neck leather down the back, which was reminiscent of what the Germans use on their helmets. Sí, y este casco también lo compró él y es de Montevideo, de Uruguay, y más bien 1915, y pensaba Ray que era de gala, pero no, dicen que no, que era para pelear incendios, y aquí tiene el protector del cuello y también de los oídos, está hecho de cuero, pero es un casco muy popular y también se usaban mucho para combatir los incendios, y también no hay muchos cascos de estos en Uruguay, y cuando él les llamó y también les dijo que tenía el casco también se lo pidieron, que si se los regalaba para atrás, y él les dijo que no. Por eso es muy popular este casco, pero no hay muy pocos. Now, going down a little bit further south, we get into Argentina, and this happens to be an Argentinian fire helmet from the 1880s. And this is a very, very rare find in our museum, and we're very glad to have it. And it was the actual fire helmet they made. Of course, it's made out of metal, and I'm not sure, but in a lot of the foreign countries, if the helmet was brass, it meant it was a fireman, and if it was silver, it meant it was a chief officer. And I'm not sure that's the way they did it down there also. But I think this is a very, very rare helmet down there. And again, I wrote to Buenos Aires to qualify it, and they said yes, that was one of our helmets that we fought fire in the 1800s. We have several of them in museums down here, and they're very, very rare. Sí, este casco es de Buenos Aires, Argentina, cerca de 1881, y también es de metal, y los colores eran diferentes. El color de plata es oficiales, y el otro color, el color de color oro, eran para los cabos, para los bomberos. Y también son muy raros estos cascos, y en Argentina sí tienen algunos en unos museos, pero es muy raro y está hecho de puro metal. One thing about Argentina that we found is there was a company in Texas that was making their fire helmets for a long time, and I've tried to get a helmet from them to use as an example of what we had. And I have one helmet that they used down there called a Bell Top Tex. They didn't use them very often, but they still didn't want to give any of those away because they're all accounted for. Now this happens to be from Mar del Plata in Argentina, and it's a helmet that was actually made in England. In fact, it was made by a Fire Pro company, Cromwell, which is a Cromwell company. These were used all over Europe, and somehow they found their way down to Argentina. They didn't have very many of them down there, but this particular town used them, and they're made out of a fiberglass material with a plastic liner on the inside. It's a very good helmet. In fact, if you look at it, it kind of looks like our first new helmet a little bit. We didn't copy this. Y este casco, dice Ray, que por muchos años había una compañía en Texas que hacía los cascos para Argentina. Este es de Mar de Playa de Argentina y se usó más bien en 1960, y como pueden ver se lo hicieron en Europa. Y es un casco que parece bastante a los cascos que tenemos nosotros, el First Do, pero es un casco también hecho de fibra de vidrio, y lo de adentro es el forro interior es de un plástico, pero un casco muy popular en ese tiempo. That's pretty much our South American, Central, and Mexican fire helmets. I'm still looking for the museum for a fire helmet from Paraguay. I was telling Ignacio earlier, I studied Paraguay when I was in grammar school, and we studied all of South America, but my assignment was Paraguay. And I wrote to the Paraguay Fire Service in 1965, I believe, when I started collecting foreign fire helmets. And I got a letter back from the United States Bank, and he announced to me that there was no fire service in Ascension, Paraguay.
And so I wrote back and I said, what do you do when you have a fire? And he said, the police all carry fire extinguishers in the back of their cars, and they pretty much take care of the fires. Later on, I found out that if you put your hand on a wall, most of them were adobe or heavy cement type walls. If you put your hand on that wall for just a few minutes, you pull it away and your hand was all wet from the moisture that's in the Paraguay region, and a very, very humid area. However, in the past few years, they've discovered air conditioning in some of the buildings, and now they're having fires. So if anybody happens to run across a Paraguayan fire helmet, let me know. I'll be glad to see if we can make a deal for it. Sí, dice este Ray que estos son los cascos que tenemos aquí en el museo, que son de América Latina, pero el casco que no tiene, que le gustaría tener muchísimo, es un casco de Paraguay. Dice que muchos años estudió él mucho de Paraguay cuando estaba en la escuela y llamó a Ascensión Paraguay, pero le dijeron que en ese tiempo no tenían bomberos, que los policías, los patrullas traían extintores y ellos eran los que apagaban los incendios porque no había muchos. Pero dice, y ahora con la tecnología nueva y con aire acondicionado ya y ahora sí tienen más cuerpos de bomberos y más incendios. Por eso si hay alguien que tenga un casco que se use en Paraguay, que por favor nos gustaría tener un casco aquí en el museo, que se ponga en contacto con nosotros para poder incluir su casco de Paraguay aquí en el museo nuestro aquí de Phenix Technologies. This is the helmet. We're selling a few down in South America, and they seem to like them pretty well. This is our TC1, and we're sending these down there on a regular basis right now. So that's the TC1. Y este es uno de los cascos que vendemos aquí en Phoenix. Este es uno de los populares, que es el estilo Nueva York, estilo Chicago, que nosotros le llamamos el tradicional. Es de fibra de vidrio y muy populares, especialmente hemos vendido muchísimos en México y en otras partes de América Latina. Pero si les interesa este casco también, pues pueden ponerse en contacto con nosotros. Muy popular, tiene su águila y luego también su chapetón de cuero, que se lo podemos personalizar. Y tiene su cola de pato aquí atrás para la protección del pescuezo. This is the helmet we started with, the First Do, and First Do 1500. And this helmet has gained a lot of attention down in South America. We're selling them in Chile, in Ecuador, and Colombia, and we're hoping to get some in Argentina. We're also looking at Brazil. And the men down there like this helmet. It's kind of, as you all know, this is kind of a European style design, but they get it with the face shield on it, and some of them get it with the shield on the front. And we're hoping this will go really well in the South American area. Y este casco es con el que empezó la empresa esta de aquí de Phoenix, es el First Do 1500, y es muy popular, muy ligero. Se usa mucho aquí en California, se usa muchísimo, es el casco más popular, es el casco preferido por bomberos de aquí en California, pero también estamos mandando muchísimos, los hemos vendido mucho en Chile, los hemos vendido en Argentina, en otras partes de América Latina, y esperamos que muy pronto también podamos entrar a otras partes de América Latina. Pero este casco también muy popular, muy liviano, es de termoplástico, por eso es que les gusta mucho, porque es liviano y les da mucha flexibilidad para poder usarse para diferentes incendios forestales, incendios estructurales. Por eso este es el First Do, el más popular que tenemos. Yeah, we both wore that helmet for years. Of course, I had to wear that. I didn't have a choice, and I didn't want a choice. It was the lightest weight helmet on the market. We have several places around the country where we have entire counties that wear the First Do, and we're hoping that takes off down in Latin America also. Sí, como dice Ray, los dos nos jubilamos de bomberos y los dos usamos este casco yo personalmente casi por más de 20 años y él por más tiempo todavía. Casco muy popular aquí en los Estados Unidos, hay áreas en estados donde todo el condado completo usan este casco. Por eso un casco muy popular, muy buen casco.